and welcome to Matruchhaya channel. Forest. Do you know? A person who loves or is fond of woods or forest. What it can be called? Yes, there is a word in English for the nature lover, especially forest and wood lover, and the word is nemophilist. Nemophilist. The origin of the word in the mid-19th century, earliest use found in the Atlantic Monthly, from ancient Greek, wooded pleasure, glad plus philist, and that is called nemophilist. Forest and biosphere. Lungs of the world. The Amazon rainforest has received extra attention due to the recent fire that have occurred, which is one of the biggest environmental disasters to happen to a wonderful green earth. The Amazon rainforest is known for its large production of oxygen, giving Earth over 20% of its total oxygen generated. Some experts in the field say that number is a bit under 20% realistically, but either way, the Amazon does in fact produce oxygen for all. The ones saying that the oxygen created isn't close to 20% are saying that our world does not rely on any forest to supply oxygen, and that is actually much more stable than the mainstream media claims. CO2 level on the other hand could be greatly affected, as the Amazon forest absorbs almost 2.3 billion tons of carbon dioxide. Without the trees to take in all this extra carbon dioxide, it would create a rise on CO2 level. There's been a lot to talk about global warming lately, more than any time in history, and these kind of events do not help the situation at all. There are a ton of different companies and people adding in the fight to protect our earth atmosphere and environment, as we can only hope that we can catch up to the damage we're causing before it's too late. Number 7 is the Amazon name. A Spanish explorer named Francisco is said to be often individual who gave the Amazon forest the name it has today. The story says Francisco was one of the first people to sail into the great Amazon River back in 1540. On his journey through Amazon, Francisco made two different trips. The first trip was a successful one, reaching to the other. On his second expedition through the Amazon, he sadly never made it back. The name Amazon stems from an old battle between the Greek and the Amazon. This Greek legend described the Amazon as an amazing, brave, and strong group of people. That was Francisco's inspiration for the name Amazon. Imagine the feeling of being one of the first people in the world that you know to discover such a landmark in history and our earth. Do you know why they don't play poker in the jungle? Because there are too many cheetahs. Number 6. Multi-countries. The Amazon forest is extremely large and expands over 9 different countries found in South America. They include Colombia, Venezuela, Brazil, Peru, Bolivia, 3 Guyans. That's pretty crazy to think about. The Amazon covers an area over 2.1 million square miles and has existed over 50 million years on this earth. Brazil is one of the most covered, with over 60% of their land that crosses into the Amazon forest. Ecuador is one of the countries with the least amount of Amazon forest, with less than 3% covering their land. That's quite the difference from Brazil's 60%, but it still counts. Bolivia holds about 230 miles of rainforest, which is little over 5% of their total land as well. It's pretty amazing to see such a vast amount of forest just expanding so many different countries. What do you call a joke about the rainforest? Tropical humor. Number 5. Most poisonous frog. The Amazon is a home to many crazy, dangerous and exotic forms of life. So there is no surprise that the most dangerous frog in the world has a home in the Amazon rainforest. The dart frog has skin coated in a variety of crazy colors, many which are neon and vibrant.
The dart frogs are very small, being anywhere from a few centimeters long to a couple inches at most. Usually, the smallest and most colorful species are the most dangerous, especially in the dart frog's case. These frogs can be found across all the lands of South and Central America. The Amazon rainforest gives these frogs the perfect environment to make a lovely home and give them a perfect place to multiply and surround the area. The dart frogs love to eat ants and mice just like any other frog. The frogs do have problem with the construction and work being done in the Amazon, destroying their homes and places to stay. Humans have always had a way to destroying the environment, with little to no regulation for anyone to do anything it down here. It will be no surprise if it continues with no cares about the environment. So I hope that you have learned more about these interesting facts regarding the forest. So now we are going to learn that we should save trees, and this movement happened in somewhere, and what incident happened, why we should save it. So let's read about that female for forestry. And you know this picture, the speciality of this picture, these three girls were the first forest guard, female forest guard, as female has played very important role. So now we are going to learn about female for forestry. Since time began, the natural broad-leaved forests of the Himalayas have played a significant role in the life of people of Uttar Pradesh. In fact, the forests are the foundation of the whole economy of the hill villages. Dear girls, I know that you had the habit of reading Gujarati meanings. I am not in favor of that, but still in this chapter I thought let me try this because you all wanted this. So here I'm going to give you the Gujarati synonyms as well. But if you remember the English, it will be helpful in your unit test as well. સો વાત થાય છે ઉત્તર પ્રદેશની કે સમયની શરૂઆતથી જ હિમાલયના જે આ ફોરેસ્ટ છે એમણે બહુ મહત્ત્વનું દેટ ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટ દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આ શબ્દો છે ને લાઈક તમને ખબર છે ઓ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સો નાવ ઇમ્પોર્ટન્ટ બીકમ ક્લીશે બિકોઝ એ બહુ જ વખત યુઝ થઈ ગયું છે રાઈટ તો જે વારંવાર યુઝ થાય ને તો એના માટે આ સિગ્નિફિકન્ટ વસ્તુ તમે યુઝ કરી શકો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એવી ઇવેન્ટ બની કે જે બહુ મહત્ત્વની છે અને ત્યાંથી તમારા લાઈફમાં વળાંક આવ્યો સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ સેઇંગ કે દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇવેન્ટ ઇન માય લાઈફ યુ કેન યુઝ ધીસ વર્ડ સિગ્નિફિકન્ટ સો તમે જ્યારે ચેપ્ટર શીખતા હો ને ત્યારે જ તમારે આ શબ્દોને એવી રીતે શીખવા જોઈએ એના પર વિચારો ઇવન અહીંયા વિડીયો પોઝ કરો અને સિગ્નિફિકન્ટ ઉપર એક વાક્ય બનાવો and it I will be very grateful like તમે એમાં કંઈ વાક્ય બનાવશો અને કમેન્ટ્સમાં લખશો I would like to congratulate all of them who had played this role that even in the last video I asked કે તમારામાંથી કેટલા જુએ છે સાંભળે છે તો કમેન્ટમાં લખો તો મને ખ્યાલ આવે એમ કે હું વચ્ચે શું બોલી છું સો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ ઓલ એન્ડ આઈ એમ રિયલી થેન્કફુલ કે તમે લોકો આ રીતે મારી સૂચનાઓનું પાલન પણ કરો છો બિકોઝ વોટ ઇઝ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ સ્પેશિયલી ગોલ બિહાઇન્ડ ધીસ હોલ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન કે આપણે મળીને જેટલું કરતા હતા એના ઓનલાઈનમાં પણ એટલું જ સારું કામ કરી અને નો ડાઉટ તમે લોકો બહુ જ સરસ કરો છો અને સ્પેશિયલી તમે જે બધા ટીચર્સ ડેના વિડીયો જોયા હશે ખરેખર એમ તમે બધા 21st સેન્ચુરીના બાળકો બહુ જ ટેલેન્ટેડ છે તમે બહુ સરસ રોલ પ્લે કરો છો સો યુ હેવ પ્લેડ અ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ રોલ ઇન ઓનલાઈન ટીચિંગ એઝ વેલ so now you can get it ke how you can use this one word and play it or make so many sentences and you can play with the words as well even તમને કોઈ ઇવેન્ટ એવી લાગે that is the significant it means that is important that is the splendid સો આ રીતે તમે તમારી વોકેબ્યુલરી વધારશો આ રીતે તમે તમારું ઇંગ્લિશ એડવાન્સ લેવલે લઈ જઈ શકશો અને આટલું બધું બોલ્યા પછી આઈ એમ શ્યોર કે તમે હવે સિગ્નિફિકન્ટનો વર્ડ પ્રોનન્સિએશન સ્પેલિંગ એ બધું જ યાદ રાખશો અને મુદ્દાની વાત કે તમારી યુનિટ ટેસ્ટ આવે છે ત્યારે તમે જુઓ છો કે તમને હવે મિનિંગ્સ પૂછે છે એમાં ક્યાંય તમને જે ફીબલ એટલે વીક ને બધું જે પૂછાણું ચોપ એટલે કટ એમાં ક્યાંય કોઈ ગુજરાતી મિનિંગ નહીં પૂછે તો તમને જેટલું આ વધારે ખબર હશે એટલું તમને કામ આવશે હવે તમને પોતાની રીતે એસે લખવાના છે સો દેર આર સો મેની એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇટ સો ઇમ્પ્રુવિંગ ઇંગ્લિશ ઇઝ ઓલ્સો અ સિગ્નિફિકન્ટ
event in your life. It could be significant. So let's like now જો મેં તમને આ રીતે એક્ઝામ્પલ આપ્યા, સો મેક યોર ઓન એક્ઝામ્પલ એઝ વેલ. બટ સારું, તમે આટલું સાંભળ્યું છે તો તમે સિગ્નિફિકન્ટ તો નહીં જ બોલો. સો લેટ્સ ગો અહેડ. તો બહુ મહત્ત્વનો રોલ ઉત્તર પ્રદેશમાં ભજવ્યો છે. ઇનફેક્ટ ધ ફોરેસ્ટ આર ધ ફાઉન્ડેશન. લુક, ફાઉન્ડેશન એટલે જે બેઝિક પાયો છે એ શું છે? હોલ ઇકોનોમી. મતલબ હોલ ઇકોનોમી તમને થશે, અર્થશાસ્ત્ર એટલે પણ ઇકોનોમી, પણ અહીંયા ઇકોનોમી એટલે સેવિંગ, થ્રિફ્ટી મેનેજમેન્ટ ઓફ રિસોર્સિસ, કે એનું જે ઇકોનોમી છે આ રીતે ચાલે છે. તમે જોયો હોય તો ફેસબુક ઉપર અત્યારે બહુ મસ્ત વિડીયો ચાલે છે कि एक टीचर है ना एक क्लास ले कि अच्छा इंडिया तुम्हारी इकोनॉमी इतनी है, यूके आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, कनाडा आपकी इकोनॉमी ऐसी है. સો દેટ ઇઝ અ વેરી વન્ડરફુલ વિડીયો. મારી પછી પોસિબલ થશે તો હું શેર કરીશ, બટ યુ મસ્ટ વોચ ઇટ કે કઈ રીતે દેશની ઇકોનોમી અત્યારે હલી ગઈ છે. અને એઝ અ ક્લાસ ટીચર જો તમને કહેતા હોય તો એ રીતે ક્લાસ લેવાય છે કે ભાઈ ઇન્ડિયા તમારી ઇકોનોમી પર આ છે, તમારે કંઈક કામ કરવું જોઈએ, અમેરિકા તમારે આમ કરવું જોઈએ, ચાઇના તમારું તો હવે બધું બહુ અલગ થઈ ગયું, તમારું અર્થતંત્ર ઘણી બધી તમારી પ્રોડક્ટ બેન થઈ ગઈ છે, તો એ રીતે કરો. સો ઇન ધીસ વે, સો ધીસ ઇકોનોમી, તો ભાઈ આ ફોરેસ્ટ ઉપર જ એમનું જીવન ચાલતું હતું. જે હિલ વિલેજીસ એટલે ગામડાઓ, હિલ એટલે કે પર્વતીય વિસ્તાર. સો દેટ ઇઝ અ હિલી એરિયા નિયર ભુજિયો ઇઝ અ હિલ, તો હિલ ઉપરથી હિલી એરિયા. અને તમને ખબર છે કે ભુજમાં હિલ વ્યૂ છે, તો મીન્સ હિલ ઉપરથી જે વ્યૂ છે. તમને ઇંગ્લિશ શીખવી હોય તો જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ થિંગ્સ અરાઉન્ડ યુ. ધેર આર સો મેની એનોર્મસ vocabulary is there around you. You just have to find it, you just have to search it, you have to just use it. So it will be a very fantastic, and it will play a very significant role in improving your English language. I know you got it right. So this is about the beginning, okay? This forest had played a very important role in these hill villages. Green leaves and grass, for example, provide fodder for the animals, whose dung is used as fertilizer for the croplands. જે લીલા પાંદડાઓ અને ઘાસ છે એ ફોડર આપે છે. વોટ ઇઝ ફોડર? તો જે ડ્રાઈડ ગ્રાસ હોય છે કે જે એનિમલ્સના ઇટિંગ માટે ઇટ ઇઝ વેરી યુઝફુલ. that is dried grass, coarsely chipped hay or straw. So there are so many vocabulary for this: ઢોરનો ચારો and નીરણ. So now whenever your mom says, or even in the whenever going somewhere, તમે જોયું કે ગાયને ચારો નાખવાનું કે ગાયને ઘાસ આપવાનું, so use this word કે okay, today I am going to provide fodder to the animals. હવે આ ફોડર એટલે કે જે એનિમલને આપવામાં આવે છે અને એનાથી શું થાય? હુઝ ડંગ એટલે કે એમનું જે છાણ છે, દેટ ઇઝ એક્સક્રીમેન્ટ ઓફ એનિમલ્સ. સો એમનું જે છાણ છે એ યુઝ એઝ અ ફર્ટિલાઇઝર ફોર ધ કોપ્લેન્ટ્સ. એ ફર્ટિલાઇઝર એટલે કે ફળદ્રુપતા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે ફોર ધ કોપ્લેન્ટ્સ એટલે વેર ઇઝ ગ્રોન, જ્યાં એવી લેન્ડ વેર ઇઝ ગ્રોન કે જે એવી જમીન કે જ્યાંથી ત્યાં તમે એને ઉગાડી શકો. તો એ જમીનને ફળદ્રુપ બનાવવા માટે એમનું છાણનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ જે ઘાસ છે ત્યાંથી આપણે આ વાત કરતા હતા ઇકોનોમીની, કે એમને કેટલી સરળતાથી ત્યાંથી ઘાસ મળી જાય અને એમનું છાણ એમને આ રીતે જમીન માટે કામ આવે. હવે આ શબ્દ આવ્યો કોપલેન્ડ્સ ઉપરથી મને યાદ આવ્યું કે ક્રોપ. તમને પોલીસ માટે પણ આ શબ્દ બહુ વખત તમે સાંભળ્યો હશે કે બીવેર અધરવાઇઝ ધ ક્રોપ વિલ બીકમ. સો ક્રોપ એના માટે પણ યુઝ થાય, અને ક્રોપલેન્ડ્સ એટલે કે આવી પાક ઉગાડવાની જમીન. Dry twigs એટલે that is a small leafless branch of a woody plant, કે જે ઝાડની ડાળીઓ, અને ડ્રાય એટલે કે સૂકી ડાળીઓ. એન્ડ બ્રાન્ચીસ આર ધ ઓનલી સોર્સ ઓફ ડોમેસ્ટિક કુકિંગ ફ્યુલ. એ એક જ માત્ર સોર્સ છે શેના માટે? તો ભાઈ ડોમેસ્ટિક કુકિંગ ફ્યુલ, કે જે તમે ઘરગથ્થુ આપણે બળતણ વાપરતા ને, તમને યાદ હોય ને તો પહેલાંના જમાનામાં જે ચૂલા ઉપર રસોઈ કરતા તો જે સૂકી ડાળખીઓ અંદર નાખે ને એ રીતે એમની રસોઈ થાય. તો એકમાત્ર છે. તો જુઓ આખું જીવન કે ભાઈ આમાંથી મળે, એમાંથી આ છાણમાંથી એમની જમીનમાંથી વસ્તુ ઉગે, અને આવી બધી જે ડાળીઓ હોય એમાંથી એમનું જમવાનું બને. The forests are also provide large supplies of fruits, edible nuts, fibers and herbs for local consumption. અને આ ફોરેસ્ટમાંથી વધારેમાં વધારે પ્રોવાઈડ લાર્જ સપ્લાય, ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં એનો સપ્લાય એટલે કે જથ્થો મળે છે. શેનો? ફ્રૂટ એટલે કે ફળ. એડિબલ નટ્સ, ખાદ્ય પ્રકારના નટ્સ, એટલે કે અહીંયા બીની વાત થાય છે કે ભાઈ ત્યાં જે પ્રકારનું આ બધા નટ્સ મળે. યુ નો another connotation of nuts is
લાઈક આ બધા જે આપણે કેશ્યુ નટ ને એ બધા આપણે ખાઈએ છીએ, ફિગ, એ બધાને આપણે આલમંડ, સો ધીસ ઓલ આર નટ્સ, કે જેટલા પણ આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ ખાઈએ છીએ ને એને નટ કહેવામાં આવે છે, નટ્સ. સો અને ફાઈબર એન્ડ હર્બ્સ, કે જે બધા લીલોતરીની દવાઓ ને બધું મળે છે, જે લોકલ કન્ઝપ્શન, કે જે રોજિંદા વ્યવહારમાં લોકલી લોકો વાપરે, કન્ઝપ્શન એટલે યુઝ, અને એના ઉપર કન્ઝપ્શનમાંથી કસ્ટમર, આ બધા બહુ જો નજીકના વર્ડ છે, તો એ બને છે. અને આ રીતે આખી ઇકોનોમી છે એ આના ઉપર આધારિત છે. તો આજ માટે આટલું જ. આઈ હોપ કે always I'm trying my best that to give you more than the textbook, and I always try that you should also learn out of the box, think out of the box. તો તમને પણ આમાંથી નવા શબ્દો મળ્યા હશે, થોડા વાપરો એને પણ. યુઝ કન્ઝપ્શન, we can't use that consumption of a new vocabulary, બટ ઇન અ વે પણ કંઈક અલગ વિચારો કે આનો કઈ રીતે ઉપયોગ થાય, ક્યાં ક્યાં આવા યુઝ થયેલા છે. સો દેટ વિલ બી વેરી હેલ્પફુલ. આના વગેરે બધા ઘણા વર્ડ્સ છે, બટ ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ કે તમને જે મજા આવે લખવાના છે. બાકી જે તમારી નોટબુકમાં છે, આપણે હવે આ યુનિટ ચાલુ કરીએ છીએ. મને ખ્યાલ છે વુડમેન સ્પેર ધ ટ્રી જે ટીચર્સ ડેનું થઈ ગયું છે, બટ ઇટ્સ ઓકે, એનું હું તમને પછી કહીશ, કારણ કે આપણે લાઇનસર જ આપણી નોટમાં તો લખશું. એટલે અત્યારે તો તમે આ ચેપ્ટર શરૂ કરી, આગળનું તમારું કામ પૂરું હોય તો આ ચેપ્ટર શરૂ કરી અને એની ગ્લોસરી જે એમાં આપેલી છે એ ઇંગ્લિશ અર્થ જ લખવાના છે. હવે તમને કદાચ ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે વાય આઈ એમ ફોકસિંગ મોર ઓન ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ, ઇંગ્લિશ રીડિંગ, and to get and habitual yourself into the English environment. So when I'm saying that English environment doesn't mean that you should behave like an English people, but learn the language as if it is your own. So that would be very helpful to you, that you will realize later, I'm sure. But still, that I'm very happy that so many students are messaging me nowadays in English language, and I used to do all this time, but initially you are reluctant a bit, but now so many students are doing this. So again, congratulations to you all that who at least try to do something. Okay, if there is a grammatical mistake, we all are learners, teacher is the best learner always, so that is not to worry, but learning is important. So that's today's lesson, and we'll meet you soon.